Hello, bonjour, comment ça va? How's everyone doing this morning? Welcome to, I guess, the first online yoga class that we're doing here at the beautiful West Island Cancer Wellness Center. C'est notre premier cours Internet. Alors, on est très content de votre participation. Et avant de commencer, rassurez-vous que vous êtes habillés confortablement, que vous avez votre tapis de yoga si possible. Et si possible, soit un bloc ou un grand livre, so you could take a block or a large book, et une courroie. So this is quite long. Si vous n'avez pas de courroie, une ceinture de, how do you say, how do you say house coat in French? Une robe de chambre, excusez. Alors, you can use a belt from a house coat ou une cravate d'homme va suffire aussi. Okay, so those are the only accessories you need. On va commencer aujourd'hui tout de suite, couché sur le dos, les genoux pliés. So come to Ardha Shavasana, lying on your back. I'm just going to move the mic so I don't turn it off. Et arrivez à votre tapis. Ressentez comment vous êtes dans vos pieds, dans votre bassin, dans la cage thoracique, dans les épaules, le cou, les bras, les jambes, la tête. So just notice how you're feeling. Come to the mat and begin to bring awareness to your breath. So very often in yoga practice, we work on breath practices called pranayama. Today, the only thing that I will suggest to you is to inhale softly and exhale deeply. Inspirez en douceur et expirez profondément. Placez vos mains sur votre abdomen. So take your hands to the fleshy part of your belly. And just feel the movement of the abdomen with every breath. En inspirant, le ventre va se gonfler. Et en expirant, il va se dégonfler. This is the first abode of breath, the abdominal breath. And this is where the healing relaxation response lives. Le plus souvent qu'on peut prendre le temps, même si c'est juste quelques minutes par jour, de s'arrêter et de respirer profondément pour faire bouger les tissus de l'abdomen, le plus souvent qu'on peut inciter une relaxation. Go ahead and bring your hands down to your side, palms up to the ceiling, and lengthen your legs. Allongez les jambes, les bras de chaque côté. Continuez à être consciente de votre respire. Une inspiration douce, une expiration longue et profonde. En inspirant, on va fléchir les pieds. So flex your feet, bringing the toes closer to you. And exhale, point the feet away. Let me just move that stuff so that you can see what I'm doing. Inspirez, on flex. Expirez, on point. So we're just kind of connecting the breath and the movement together. And this is kind of going to be a theme for today's practice. And exhale, lengthen. A couple more times. Inspirez et expirez. Inspirez et expirez. Et après ça, on laisse faire, on ne bouge pas du tout.
And with the breath, try to breathe only through the nostrils if possible. Essayez de respirer seulement par les narines si possible. On va faire un mouvement similaire avec les mains. So as you inhale, you're going to curl the fingers in. Keep your hands on the floor. I'm just showing you. So you inhale and curl, make a little gentle fist. Exhale, stretch and lengthen the fingers away. And inspirez, on va courber les doigts en douceur. Expirez, allonger, écarter les doigts. Oh, que ça fait du bien. Et on fait ça encore une couple de fois. Inhale, curl, and exhale, lengthen. Good. Let's try that 2 more times. And then just let that be laissez-faire. Nous allons bouger les pieds et les mains de la même façon, ensemble avec le respire. So, en inspirant, on flexe les pieds, on courbe les doigts, et en expirant, on allonge, on pointe le pied, et on étire la main et les doigts. So, inhale, flexing the feet, making a gentle fist, and exhale, release and stretch it out. This is a very healthy practice for your nervous system. And one of the things that's so great about this is that we're connecting the flow of our breath with the flow of our movement as a foundation for today's practice. Try to deepen the exhale. Good. And release yourself from that. As you inhale, gently turn your head to one side and exhale, come back to the center. Changing gently from one side to the other. En expirant, on revient toujours au centre. Inspirez, on tourne la tête en douceur. Ce n'est pas le moment de s'étirer au maximum. C'est un moment de tout simplement explorer le mouvement. Inspirez, la tête d'un côté. Expirez, on revient au centre. Go ahead and continue doing that. Inhaling over to your side. Let the head just roll. It feels so good to just move around gently. Inhaling and exhaling. Inspirez, on tourne la tête. Expirez, on revient. Et éventuellement, on revient au centre. And then just come back to the center. And notice how you're feeling now. Gently bend the knees in so that your feet are connected to the mat underneath you. Ramenez les bras plus proches avec les paumes vers le plancher. En inspirant, on va pousser les jambes en haut dans le pont. Et en expirant, on va redescendre lentement. So you just go through that a few times. Again, trying to connect the flow of your movement to the flow of your breath. So this is called bridge pose. C'est le pont. C'est un excellent exercice pour la santé dorsale. So this is really, really good for the health of your back. We're strengthening the whole back chain. Et une autre fois, inspirez, on pousse en haut. Expirez, on redescend. And just let yourself settle there for a moment. Notice how you're feeling in your back.
lengthening the spine, tucking the chin in a little bit, and then open up the arms. Vous pouvez avoir les paumes en haut ou en bas selon votre niveau de confort. En inspirant, on va balayer les jambes d'un côté et en expirant, on va revenir au centre. Inspirez et expirez. Inhale, just let the legs roll to one side, and exhale, come back to the center. So you feel yourself rolling across the back. And again, just go to where it feels comfortable. Yoga shouldn't hurt. Yoga shouldn't strain. It should feel good. And so, the most important thing you can do is pay attention to the sensations. Soyez conscient des sensations corporelles que vous ressentez en bougeant. Et demeurez dans une zone de confort. So the next time that you've completed both sides equally, come back to the center. Bring the arms down slightly. On va juste laisser flotter les bras comme si ça serait des ailes dans la mer. So imagine that your arms are like seaweed. Just let your arms dance. Inhale and exhale, bring them down. And there's no right or wrong way to do this. You might stretch and open the arms. You might just bring them up above the shoulders. But let them be very loose. Let the wrists really be supple. And just let everything kind of move around very lazily. Tout en douceur. Les bras qui flottent. Une autre fois. There we go. Et on allonge les jambes. En guidant la jambe avec les deux mains, so you're going to take both hands and guide the leg. Inhale, draw the leg in a little bit closer to you. And then exhale, release back down. So inhale, bring the leg up. And exhale, bring it back down. So you might not like the sensation of that other leg being lengthened. So you could easily just keep the knee bent if you like, and just lift one leg at a time without stretching the other leg. So you can sort of play with that and see what is better. But just always bringing one leg in as you inhale, back as you exhale, either lengthening or bending. Inhale and exhale as you feel comfortable doing. Okay, so go ahead and complete both sides. Good, and then bend the knees. Try to slow down and deepen the breath a little bit more. Choisissez un côté, choose a side, et roulez vers ce côté, puis restez-y comme un petit bébé. So roll over as if you were a little baby. Just come into a fetal roll. Stay there for a few breaths. And then we're going to drag ourselves up off the floor there, rolling through the spine, trying to let the head be the last thing to come up. Okay. And then coming to a seated comfortable posture. So this is where the block can help. Sometimes it's just not comfortable sitting like this. It's very tight on the hips. Alors vous pouvez utiliser un bloc. Je dis toujours que le bloc est comme trois blocs. Ceci est le bébé, la maman, le papa. Okay? And what you can do is either sit with the block underneath you this way. Or, sorry, I just lost my pack back here, there, okay. Or you could kneel. I'm just giving you different options that might be comfortable for you in different ways. So you could take the block
and put it underneath you so that it kind of looks like that. Or you might simply select to sit comfortably with the wall supporting you. And what I'm going to suggest is that you, if you can, put a pause on this part of your feed and then choose a favorite song, maybe 3, 4, 5 minutes long. It could be anything. It can be classical, it can be jazz, it could be rock, it could be folk, whatever it is that you love, any music at all, and sit quietly and meditate to that music as your morning meditation. So go ahead and do that. And then when you're finished with the song, come back and I'll be right here. All right, so how was that? It's not always easy to sit quietly in meditation. The definition of yoga is the union of mind, body, and spirit. Alors, la définition du mot de yoga veut dire une union du corps, de l'âme et de l'esprit. Mais la raison d'être de yoga est pour se préparer pour la méditation et pour calmer toutes les fluctuations de nos pensées. So, the true purpose of yoga is to calm the mind, quiet the body, and stop that constant chatter that goes on. So we're preparing the body for meditation. And that's why that breath work is so important. So if you found that during your meditation, your thoughts were starting to multiply, it's very normal. Don't get frustrated by it. That's why I suggest you do a musical meditation so that you at least have something else to focus on other than the chatter. It is said, scientifically proven, that the human mind thinks about 60,000 thoughts a day. When I found that out, I couldn't believe it. I can't believe my head's doing that. Most of it's subconscious, a lot of it garbage. So we're just trying to eliminate all that crazy chatter that happens. Alors c'est vraiment pour calmer. À chaque cours, je vous lis une phrase de ce petit livre qui m'a été donné par une très bonne amie. It's called 365 Thoughts on the Path of Buddha. And I always usually choose the quote of the day from today's date. But for the purposes of the class, because I don't know which day you're going to be watching this, I'm going to read a quote from this week that is very touching to me and I feel that is very relevant to the beautiful work that everyone here does together at the West Island Cancer Wellness Center. Je vais le traduire après. Humans are social creatures, and taking care of each other is the very basis of our life. Les êtres humains sont des créatures sociales, et prendre soin des autres est la véritable base de notre vie. It's a beautiful quote. Je trouve que c'est très approprié pour tout le beau travail, tous les excellents projets et programmes qui ont lieu ici au Centre du cancer, du mieux-être de cancer au West Island. OK. Si vous voulez, vous pouvez continuer avec votre musique préférée n'importe quand, parce que la beauté d'avoir ce vidéo devant vous, c'est que vous pouvez y retourner à votre besoin et selon votre goût. So I do encourage you, if you are a musical person, to get out your favorite soundtrack and practice the class with us that way. On va commencer à 4. We're going to come to tabletop. Et qu'est-ce que j'aimerais que vous changiez d'idée un petit peu, c'est qu'au lieu d'être sur les poignets et les genoux, so don't think of being on your little wrists and your little knees, but think of being on your strong arms. Alors, plantez bien les os des bras,
really, really plant your arms, spread out your fingers, make sure that your elbows and your wrists are right underneath your shoulders, and push up from there into your strong arm bones. And then when it comes to your legs, instead of being on the knee, think of bringing a lot of weight onto the shins, the front of the ankle, the tops of the feet, the toes, and even the toenails. Okay, alors on veut mettre beaucoup de poids corporel dans les tibias, dans le devant de la cheville, dans les orteils, même dans les ongles des orteils. En inspirant, on va venir dans une extension dorsale. Et en expirant, on va faire le contraire, une flexion dorsale. So, inhale, come up to spinal extension. And exhale, come to spinal flexion. Feel the mobility of the spine. Go ahead and continue. Inhaling, coming up into cow. And then exhale, coming to cat. On appelle ça la vache et le chat. Encore une fois, essayez de garder cette fluidité de respire et cette fluidité de mouvement. C'est beau. OK. Alors, vous allez fléchir ou friser les orteils d'un pied et allonger cette même jambe. So, curl the toes of one foot and push back strongly on the heel. Now lift that heel up to hip height. Essayez de ne pas monter plus haut que les hanches. Et on va stabiliser, on va réveiller le torse. Le bras opposé va s'étirer en longueur. Pensez longueur et non pas hauteur. Tout est au même niveau. Retrouvez votre respire. C'est peut-être moins évident quand on met un petit peu plus d'effort. Et à l'expiration, on redescend. On va faire l'autre côté. So flex and press back, then lift up and reach. Allongez, allongez, allongez. Keep breathing. Waking up your core muscles. And then come back down. Vous allez écarter les jambes, mais gardez les orteils proches. Et en douceur, on recule le corps, trying to connect the hips if you can to your heels, good. And then lengthen and come forward into a wide child pose. Allongez. Respirez. Ressentez le mouvement des côtes et du dos avec chaque respire. So feel the back body responding to the breath, widening, opening, lengthening. En inspirant, on regarde doucement vers les mains and take your hands over to your right side. So I'm mirroring you, I'm going to the left. Coming to a side bend, une flexion latérale. Et continuez, inspiration douce, expiration profonde. Can you drop your head down, lengthening the neck? Au prochain inspire, on regarde en douceur vers la main, puis on change à l'autre côté. Oh, that feels so nice. Inspirez, on revient. On ramène les mains vers nous. On replace les jambes. So, that might have been wonderful for you and it might have been not so wonderful. Des fois, ça peut nous nuire aux genoux ou aux hanches. Vous pouvez toujours prendre un bloc ou deux. Un bloc pourra être installé en arrière pour remonter les hanches. So I can have a block right behind me to lift the hips up. Sorry, I'm not used to being on YouTube, so I have to think of what the camera is seeing here. And so you could support yourself here, or you could put a little pillow.
Or if you like, if you need to have support for your head, you can use a block this way, or you can simply use your hands and make your own block at different heights to support. Okay, so that just gives you a couple of options to make everything a little more comfortable. Let's come back to tabletop. Et inspirez, frisez les orteils, expirez, chien tête en bas. Inspirez, on flotte, on descend en douceur. Expirez, posture de l'enfant. So we're just going to flow through that a few times. Inhale, come up, curl the toes. Exhale, gentle downward dog. Inhale, release down, and exhale, release back. Inhale up, and exhale, downward dog. Inhale, come back down, and exhale, lengthen out. Try that 2 more times. Inspirez en haut, expirez, chien tête en bas. Inspirez, on flotte en douceur, atterrissez doucement. Expirez, allongez. Une dernière fois. Beautiful. There you go. Et éventuellement, on arrive encore, chien tête en bas, come back to downward dog. If you like downward dog, one of the nice things you can do is move your downward dog around a little bit. Remontez un talon, descendez l'autre, juste pour réchauffer un petit peu dans les jambes, dans les hanches. Et éventuellement, on va reculer les mains par en arrière. On va établir une posture assez stable et solide sur les 2 jambes. Pliez les jambes. Placez les mains sur les cuisses. Activez les abdos, so engage your abdominals and come up and you're standing. Good, beautiful. All right. So this is a technique that we do almost every class here. Most of you are familiar with this if you're used to taking the classes with me. And so what we're going to imagine is that someone's filming us in ultra slow motion. And we're simply going to go for a meditative walk. Now when we're in a classroom full of participants, we kind of have to do that on our mat very often. But you could walk anywhere in your house, and you could try this outside as well. So go ahead and just start walking 1 breath per step. Imagine that someone is playing back a video of you. Si ça serait en motion ralentir, comment serait votre mouvement? Essayez d'être connecté au respire, d'être très fluide. Ceci est un peu une coutume dans toutes les grandes religions. So this is something you'll see in all of the religions, is a walking meditation. It's very grounding. You have 26 bones in each foot. Mobilize them, feel them moving around. Just keep moving around slowly and gently. And as I've mentioned to you before, sometimes when you're facing medical appointments, long wait times in doctor's offices, waiting for test results, perhaps you're accompanying somebody that's doing that, you might feel a little bit nervous or anxious or impatient. Just get up, find a little spot somewhere in a hallway where you can be alone, and just walk like this for about 5 minutes, and you'll have a whole new perspective when you come back to your seat. Alors c'est quelque chose qu'on peut faire n'importe où, n'importe quand, dans les bureaux de médecins, dans les salles d'attente, dans nos cours sur le gazon. Éventuellement, on arrive au centre de notre tapis, en Tadasana. Posture de la montagne. La jambe droite alignée en dessous de la jambe droite, en dessous du bassin droit et du poumon droit. Jambe gauche alignée sur le côté gauche.
line up your level pelvis with a level rib cage and level head, and find space through that. Respirez. Good. Et inspirez, on lève les bras. Expirez, flexion en avant, les genoux pliés. Les mains sur les tibias. Allongez votre corps à moitié. Flexion et on redescend, on expire. On remonte, inspirez et expirez. So I'm just going to turn sideways. We'll continue with the same thing. Inhale, rising up the arms. Exhale, forward bend, Uttanasana. Bending the knees to relax the legs. Inhale, hold on to your shins. Push yourself forward into a long spine. Release back down as you exhale. Ground into your legs. Come all the way up. Hands to your heart. Et on va continuer. Inspirez en haut. Expirez, flexion en avant. Demi-flexion. On redescend. On inspire, on remonte. Expirez les mains. Good. One more time. And inhale up. Exhale, Uttanasana. Inhale, half lift. Exhale, release. Inhale, come all the way up. Hands to your heart. So this is where we would normally do our community tree pose, but unfortunately we're not all together today. On n'est pas tous ensemble, alors on peut pas faire notre cercle d'amis. But that doesn't mean that we can't do tree pose. So I'm going to give you a whole bunch of options. You could simply stand with one foot connected to the earth. You could stand with one foot connected to your block. You could lift the leg to your calf, or you could connect the leg, whoops, a little wobbly there, to the thigh. Here's another option, une autre option. Alors, je vous ai donné quelques options là, parce que d'habitude, on le fait en cercle, on se tient, mais vous pouvez aussi aller contre le mur, pas loin du mur, puis on supporte la jambe qui est remontée contre le mur, comme ça. Il est devant la hanche, et comme ça, je suis très stable. Ou bien, vous pouvez aussi vous tenir sur le comptoir de votre cuisine. Le yoga est excellent pour améliorer notre équilibre. C'est très, très, très important pour éviter les chutes, les blessures et les visites à l'hôpital. Je vous suggère que si vous avez un souci au niveau de votre équilibre, de le pratiquer. Mettez vos mains sur un comptoir de cuisine, je dis toujours sans couteau, okay. En tranquillité, on lève une jambe, on essaie de la tenir en haut pendant 30 secondes chaque jambe. Si pendant ces 30 secondes, vous êtes déséquilibré, replacez le pied tout simplement à 7 ou à 8, où est-ce que c'est arrivé, puis recontinuez à compter 9, 10 et ainsi de suite. Je vous dis que si vous le faites à chaque jour pendant un mois, que vous allez constater une belle différence dans votre équilibre et ça vaut la peine vraiment de se pratiquer. OK. All right, so you can come out of your tree pose now. Make sure you do the other leg as well. Alors, choisissez la même façon de faire de l'autre côté. Quand on le fait ensemble, alors avec les mains, tout le monde qui se tient dans notre cercle, on sait qu'on est là en communauté, on se supporte, on se donne de la force, on se donne du courage. On est mieux équilibré ensemble. And that's the beauty of coming to the Cancer Wellness Center and this wonderful community. Strengthening, balancing, feeling supported, giving support. Good. All right. Another beautiful pose for strength. We're going to step our feet out.
very, very wide, so that when you open up your arms, your ankles are going to be underneath your elbows or wider. And think of the famous Da Vinci artwork of the human body. We are Da Vinci men and women. Nous sommes fortes, nous sommes des œuvres d'art. Vous allez faire une rotation interne de 15 à 20 degrés de votre pied gauche, de votre hanche gauche, et une rotation externe de 90 degrés de votre hanche droite. So the right foot is now with the toes facing the short end of your mat. Pliez la jambe droite le plus que vous pouvez and adjust your pose. Le regard est parallèle au bras et au menton. So everything is straight parallel lines of energy. Le guerrier. Breathe. Connect with your breath. Tap in to your personal strength, your personal courage, and your personal determination. And then celebrate. Take the left hand to the back of the left leg. Externally rotate the right arm by bringing the palm up. Bring the first finger to the thumb. Sorry, you just have one thumb, not two. Flare the fingers and come. Reverse warrior. Celebrating our strength, our courage, and our determination. On va rouvrir le bras. Allongez la jambe droite et revenez au centre. On laisse faire les bras pour quelques instants and walk your feet in a little bit and just roll your shoulders a little bit just to relax the shoulders. So just roll it a few times in one direction and a few times in the other. Et on va écarter encore, faire la même chose de l'autre côté. Alors vous êtes encore des œuvres d'art de Da Vinci, le corps humain en splendeur, large et grand et expansive. Une rotation interne de la jambe droite, une rotation externe de la jambe gauche, les bras si possible en parallèle, on plie les jambes. Si ça nuit à vos épaules, vous pouvez toujours mettre les mains sur les jambes. So this would be an option. Retrouvez votre force, votre courage et votre détermination avec cette pose qui signifie ces caractéristiques. La main droite va venir toucher la jambe droite. Rotation externe du bras gauche. Le premier doigt s'attache au pouce. Les autres doigts sont étirés. Et je lève le bras, je célèbre dans le guerrier glorieux. Expirez. Inspirez doucement, expirez profondément. Et on revient au centre. On allonge la jambe gauche. Revenez au centre. Un autre moment de gloire et d'expansion. Et expirez, relax. On revient, orteil, talon, and come to the front of the mat. On va faire une salutation de soleil et même pas complète pour arriver au tapis. Donc, on retrouve notre posture de base, la posture de la montagne, Tadasana. Et inspirez, on lève les bras. Expirez, flexion en avant. Les genoux relaxent. Inspirez, donnez flexion. And then the hands connect to the floor. Step one foot back very far, the other foot back very far. We're going to come to a strength pose. Roll into your plank and see if you can stay there for a few moments. Press back into the heels. Push up from the arms. Lift your quads. Alors, on supporte avec les jambes. Serrez les fessiers. Et en expirant, on va juste déposer les tibias et défriser les orteils. Gardez les coudes proches de votre corps et descendez le menton en premier. Inspirez, on fait une petite extension dorsale. If your practice takes you to a higher back bend, then that's fine as well. Curl your toes.
come to downward dog. Let the knees relax, les genoux pliés. Et en flottant à l'expiration, on arrive encore en Balasana, posture de l'enfant. Et c'est ici que maintenant nous allons faire quelques étirements au sol. A few more minutes. Okay. Alors, on va venir se coucher sur le dos. Prenez votre courroie ou votre ceinture ou cravate et pliez ça en moitié. Si vous n'en avez pas d'accessoires comme ça, je vais vous donner d'autres options avec les mains. On sera couché sur le dos, les jambes allongées. On va plier la jambe droite, lever le pied puis attacher la ceinture ou la courroie sur la plante du pied. So bring this to the ball of the foot and put lots of tension into the strap. So reach your arms up nice and high, one hand on each side of the strap, and then release your shoulders down underneath you. Breathe. On peut plier la jambe si nécessaire, so you don't have to have a straight leg, you don't have to have the leg in really close. Try and have your foot flat to the ceiling, and then adjust from there. On prend les deux côtés de la courroie dans la main droite. Placez la main gauche de côté pour vous supporter. Faites une petite rotation externe de la hanche droite. Rapprochez la jambe un petit peu vers vous et on va étirer vers le côté droit. But try to keep your body centered. So try not to let your left hip or your left rib cage or your left shoulder lift up. So rib cage and pelvis are level to the floor, level to the ceiling, and level to each other. And try to avoid doing this with your neck, but keep your neck long by bringing your chin slightly downwards. Okay, go ahead and bring the leg back. Change hands. On change les mains. La main gauche sur la courroie, la main droite ouverte. Et on étire vers la gauche. Ceci va étirer toute la chaîne postérieure de la jambe droite, ainsi que un petit peu dans la hanche droite. Que ça fait du bien. Good. Et en inspirant, on revient. On plie la jambe, on va recentrer le corps si nécessaire et peut-être juste porter attention aux sensations maintenant. Ça se peut que la jambe droite maintenant se ressent un petit peu plus longue, un petit peu plus légère. Go ahead and set yourself up for the other side. Alors continuez avec les mêmes exercices avec la courroie de l'autre côté. Entre-temps, pendant que vous le faites, je vais vous donner des options. Alors, vous pouvez toujours juste venir ici tenir le tibia ou bien vous pouvez tenir en arrière et allonger de même. Okay? C'est pas tout à fait pareil, mais c'est semblable. Okay, so that's your other option. And then take both ends of the strap. Prenez les deux bouts de la courroie dans la main gauche, ouvrez la main droite de côté. Petite rotation externe dans la hanche gauche et on ouvre. Good. All right, and then from here, we're going to bring everything up. Change right hand on the strap, left hand open, and take it across. And then slowly release yourself from there. You can put the strap aside. Bring the feet in nice and close. Les jambes proches un de l'autre et les pieds proches du corps. Êtes-vous capable de toucher vos orteils, vos talons, je m'excuse, avec vos doigts? Et d'ici, on va faire le pont, on lève, inspirez, inspirez, et continuez à respirer, expirez profondément, mais restez en haut. Tournez les mains vers le corps, so turn your palms inwards. Keep the upper arms and the elbows down on the floor, and then bend the elbows at 90 degrees and flare the fingers up. Alors, on lève juste les avant-bras.
L'angle du coude est à 90 degrés, alors mon haut du bras est vraiment bien stabilisé pour m'aider. Au prochain expire, vous descendez les mains. Et après ça, on va redescendre le corps un vertèbre à la fois. So think of coming down one vertebra at a time, as if you were laying down a delicate string of pearls. On ouvre les bras de chaque côté. Les jambes vers la droite. La tête, si possible, vers la gauche. Allez-y en douceur. Soyez connectés avec votre respire. Inspiration douce, expiration profonde. Et à la prochaine inspiration, le regard revient au centre, les jambes reviennent au centre. And then we do the same thing on the other side. So legs first, and then eyes. It's really nice just to close the eyes here and relax. Come to the breath. Soft inhale, deep exhale. Gently bring the eyes back to the center, and then the legs, arms, wherever they are comfortable at your side. And this is where you might want to get extra clothing on if you're cooling off a little bit, and come to Shavasana. Let yourself release into the support underneath you. Laissez-vous fondre dans le soutien en dessous de vous, comme si vous serez flottant sur un nuage. Imagine you're just floating on a cloud. This cloud has beautiful anti-gravity properties, so you can't fall through. You can just sink deeper and deeper into it like soft, supporting memory foam. Shavasana is a time to release ourselves from our practice. And so to do this, I will suggest that we inhale through the nose and exhale through the mouth 3 times. Inspirez par le nez. Expirez profondément avec du bruit par la bouche. Faites du bruit. Inspirez par le nez. Et encore une fois. Et revenez à votre respire naturel. Just come back to your natural breath, receiving and returning the breath in softness, in comfort, with ease. Soyez à l'aise, soyez confortable, soyez doux. Continuez à vous reposer dans votre Shavasana. Vous pouvez rester dans votre Shavasana pour autant de temps que vous voulez. C'est le roi des poses de yoga. C'est la pose qui vous prépare pour la méditation et qui vous aide à calmer les fluctuations de vos pensées. So Shavasana is the king of all yoga poses, the most important one. It is the one that prepares you the best for meditation and for calming the fluctuations of your mind. And it's normal
that when we come to stillness and quiet, that our mind actually gets busier because we're finally listening to it. So don't let that worry you or bother you. Just let the thoughts pass through like clouds floating by on a windy day. Don't pay attention to them. They're going to just pass through. Don't give them any importance. Alors, ne donnez pas d'importance à vos pensées. Ils vont arriver pareil. Mais essayez de ne pas être concentré sur les pensées. Soyez juste naturel. Soyez vous-même. Soyez calme. To come out of Shavasana, go ahead and start moving your fingers, your toes. Commencez à mobiliser les extrémités pour ressortir de votre Shavasana. Les mains, les doigts, les pieds, les chevilles, les poignets, les mains, les bras. Bougez, étirez, allongez comme vous voulez. Peut-être tourner la tête vers un côté et l'autre. And eventually gather the legs up to give yourselves a little hug. So you'll be lying down and you just stretch your legs in a little bit. Rock yourself a little bit. And then gently roll onto one side like a little baby. And start to unglue yourself from the floor, coming up. Bringing the arms up, inhaling, exhaling, hands to the heart. Namaste. Thank you and see you all soon.